Namaste, all my dear brothers and Намасте sisters всем of моим братьям и Russia сестрам в России. Я рад начать этот вебинар. who are participating in this webinar. And today my topic is effect of Agastya Protocol Тема for нашего the сегодняшнего management of вебинара – children with autism эффективность spectrum использования disorders. протокола Агастия в лечении детей с расстройством аутического спектра. This is a short communication. The study has not finished. The Это study is краткий going доклад, on. Before that, I исследование am все еще making a short продолжается, communication. оно еще не закончено, поэтому я вам вкратце расскажу, что было достигнуто. But before formulating this study, we had a lot of small studies, and this study is actually a compiled program of all other background к этому studies. большому исследованию мы проводили множество маленьких исследований. Можно сказать, что это крупное исследование представляет собой некую комбинацию из всех маленьких исследований, которые мы проводили до этого. And the Agastya, the name is actually it's a name of a saint in Ayurveda. But here Agastya means it's a short form of several treatment guidelines Вообще of слово this Агастия autism означает spectrum имя одного disorders. из ученых, известных в аюрведе, известных святых, извините. Но в данном случае Агастия является как бы аббревиатурой нескольких подходов в лечении. And these are the panel of doctors and researchers who are associating with me Здесь for this указывается program перечень of тех ученых, Agastya. которые работали со мной в команде, работали над этим исследованием протокола, разработки протокола Агастия. This is an open clinical trial in different centers, multi-centric, and this is administered in children with autism spectrum disorders in addition to speech therapy, occupational therapy, and behavioral Это было therapy. открытое клиническое исследование, мультицентральное исследование, где протокол Агастия применялся к детям с расстройством аутического спектра вдобавок к речевой терапии, трудовой терапии и поведенческой терапии. And Agastya stands for A for Ayurveda drugs, G for a specific gut therapy protocol of Ayurveda, AS for Ayurveda standards of living, T for training of the parents, Что же означает and YA for yogic Первая assistance. буква, за ней стоит аюрведические лекарства, медикаменты. Дальше идет нормализация работы кишечника, специально разработанный протокол кишечной терапии. Следующее – это аюрведический образ жизни, аюрведические стандарты для образа жизни. И далее тренировка родителей, обучение родителей и йогическая помощь. Traditional medicine and its important, especially in connection to Ayurveda. Why it is important? Because traditional medicine has long history and it is
culture-centered, civilization-centered. Традиционная медицина очень сильно важна, особенно в контексте аюрведы. Почему? Во-первых, потому что она имеет невероятно долгую историю, и она сконцентрирована на человеке и на цивилизации человеческой, на культуре. A culture of a given population, whether it may be Russian population or it may be Indian population, which has prominent role in their health Культура and the определенного disease. народа, это может быть русский народ или это могут быть жители Индии, она играет огромную роль в формировании, сохранении здоровья популяции, населения. So the best health practices of a given population is to be attained from the civilization Поэтому самый or the лучший метод culture лечения, of который that может population. достичь населения определенной страны, должны браться именно из собственной цивилизации, собственной культуры. So most of the primary health needs or the health protective measures in the primary level of a given population will be Поэтому there самые in their основные culture, in превентивные their меры civilization. или защита здоровья на первичном уровне может быть дана населению именно его собственной культурой. And Ayurveda, why we are thinking about Ayurveda for the diseases like, for the conditions like autism, because Ayurveda is Почему мы можем сказать о том, что non-linear. аюрведу можно применять в лечении таких заболеваний, как аутизм? Потому что аюрведа нелинейна, не прямолинейна. Why? What is the meaning of nonlinear? It means that many a times in the universe, many a times in our human body, many a times in the environment, many a times in a disease that does not follow a mathematical equation like 1 plus 3 equal to 4. Many times it may be 1 plus Что 3 may значит be нелинейно и 88 не or так 100 просто? or Это it may be означает то, что 1000. наша Вселенная и человечество, и заболевания, вся окружающая среда, все устроено так, что мы не можем дать четкое математическое равенство. Например, 1 плюс 3 равно 4. Иногда 1 плюс 3 равняется 88 или 100. Мы не можем дать четкого равенства. The heart shape may be ovular sometimes, sometimes it may be globular, in other times it may be cylindrical, sometimes it may be conical. We cannot predict how the heart shape will be in a given time. Иногда мы можем This is non-linear. встречать сложности с определением формы. Форма всегда бывает разная. Это может быть форма шара или форма квадрата. Всегда мы встречаем какие-то несовпадения, несоответствия и нечеткости. Non-linear means it is beyond science. The science cannot reach up to the non-linear level. Everybody can explain how the heart works, but nobody can explain why heart Нелинейный works. также означает, что выходит за рамки науки. Наука не может быть линейной, она всегда все четко объясняет. Она может объяснить, как сердце работает, но не всегда может объяснить, почему так происходит. That's why in most of the areas of the science, the lacuna is
this part, this non-linear part, it is being explained in many religion, but it does not explain by the conventional modern science. And Ayurveda is a non-linear system of Этого не medicine. хватает It современной can медицине. explain В этом и those есть ее главный lacunas. пробел, в том, что она не может быть такой нелинейной, как аюрведа. Этого и не хватает в современной конвенциональной медицине. Хоть это объясняется где-то религией, но в медицине современной этого точно нет. Поэтому аюрведа так и отличается от нее. Then let's see, autism is also a non-linear disease. We cannot predict the peculiar behavior of a given child, how the child will behave Аутизм to также a given является situation. нелинейным. Это нечеткое заболевание. Мы не можем с точностью предсказать, как будет вести себя тот или иной ребенок, какие у него будут характеристики. And autism is a problem of three systems in Ayurveda. They are called prana, udana, and Аутизм – это заболевание, vyana которое связано с тремя системами, shrotasis. которые в аюрведе мы называем прана, удана и вьяна шротас. Because the peculiarity of these three vayus they are highly nonlinear, they are highly complex, and they are highly Особенность dynamic. этих трех ваю заключается в том, что они крайне нелинейные, очень сложные и очень динамичные. The components of Agastya are culture dependent, civilization dependent approach to management of И компоненты autism Агастьи всегда spectrum зависят от disorders культуры, child. от цивилизации и от подходов к лечению аутизма, которые развиты, лечению детей с расстройством аутического спектра. Let's see what are the components of Agastya. Number one is Ayurveda drugs. Мы видим аюрведические медикаменты. Ayurveda drugs are mainly aiming at detoxification of the total body of the child, then correction of the Главной целью metabolism and аюрведических some медикаментов brain является, correctors. во-первых, детоксикация всего тела ребенка, корректировка метаболизма и определенная корректировка функционирования мозга. And the toxicity in autism is of several types, either exogenous or it may be endogenous in origin, and a good number of papers are available, and even the chelation is a therapy for autism. Hello. The toxicity related to autism is very famous. Токсичность. They are either exogenous or they are endogenous. Either they are coming from outside or they are generated Токсины, которые inside. связаны с заболеванием аутизм, они особые, они могут иметь либо эзогенную, либо эндогенную природу, то есть приходить либо снаружи, либо вырабатываться изнутри. Usually, the metabolic problems seen in autism spectrum disorders are either the carbohydrate metabolism or the protein metabolism will be disturbed,
And our therapies are aiming to the we need following like 1 minute biochemical for markers. technical issues. Okay. My battery is discharging because here 3-pin plugs are not available in the hotel. Only 2 pins are available. So let's make it fast. Hello, can you hear me? Thank you. I'm sorry. Yes, I can hear you. And Yeah. Madam Alexandria, my battery of the laptop is getting discharging, and I don't have 3-pin plugs in my hotel room. So I hope we need to make it fast. Otherwise, we make it half of the presentation right now, and after that, I will give you another appointment for the next. Okay. Yeah, we'll half try of the to presentation. make it on time. Which one will be best? Okay. So usual metabolic markers, we are aiming in the following areas like ammonia, lactate, И pyruvate, and метаболические vitamin D. маркеры, на которые мы обращаем свое внимание, в первую очередь, это аммоний, лактат, пируват и количество витамина D. And many of our pilot studies are highly promising to reduce these metabolic toxins in a good level and to attain a good metabolism in children И with наши autism spectrum пилотные исследования disorders. показывают очень многообещающие, хорошие результаты по снижению этих метаболических маркеров и выведению их на нормальный уровень у детей с расстройством аутического спектра. In gut therapy protocols, our main aims are treating AMA in the costa of the И children. наша кишечная терапия, протоколы разработаны таким образом, что главной целью является введение АМА из коштва. And main biological markers we are concentrating upon the gut therapy protocols are mesenteric lymphadenopathies, ileocolitis, gut dysbiosis, leaky gut syndrome, gastroesophageal И reflux нашим disease, and фокусом здесь constipation. становится мезентериальный лимфоденит, следующие биологические маркеры, которые нас интересуют: наличие илеоколита, дисбиоза кишечника, синдрома повышенной кишечной проницаемости или синдрома дырявой кишки и гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, а также запор. And the mesenteric lymphadenopathies are the strong indicator of AMA in Мезентериальный costa. лимфоденит или воспаление лимфатических узлов жидкости кишечника является очень четким индикатором наличия АМы в кишечнике. AMA in the costa, we are dividing to 3 types like Amashaya, Pachamanashaya, and Pakvashaya. И АМа в кишечнике мы делим на 3 типа: амашая, ачаманашая и паквашая. If these are the medicines which we are employing in such conditions of AMA. If the patient is suffering from nausea, headache, food sensitivity, and respiratory problem, then Amashaya. Then this is
Pachamanashia and this is Pakwashia. So these are the different scheme of medication in gut И в therapy зависимости protocol. от наличия определенных симптомов мы определяем, с чем мы имеем дело, самаше, пакваше или ачаманаше. Например, если у человека присутствует тошнота, головная боль, пищевая чувствительность, то мы понимаем, что мы имеем дело с амаше. Gut therapy protocol not only includes medications, but it includes a lot of do's and don'ts related to the food prescribed in И кишечная терапия Ayurveda включает в medicine. себя не только медикаментозное воздействие, но также определенные рекомендации, что стоит делать, а что делать не нужно. These are very important in Ayurveda because it is not what you eat which decides your health, but it is what eats you that is deciding В health. аюрведе это очень важно. И мы можем сказать, что не столько важно, что вы едите, как важно то, что съедает вас. And there are several rules and regulations. For example, I will give you one example. Time gap between sleep and meal should be minimum Есть of множество 1.5 рекомендаций. Приведу один hours. пример. Например, промежуток времени между принятием пищи и сном должен быть не менее 1,5 часов. In Ayurveda, it is told that when we are sleeping, our status, the biological channels will shrink. When we are awakened, our biological channels will be opened up. Согласно аюрведе, во время сна наши шроты сужаются, закрываются. Когда же мы бодрствуем, они наоборот открываются. So if you sleep immediately after food, the digested food material will persist and will be stagnant in the kosta, and that will turn to in a poisonous style, and this Поэтому, is если вы called ложитесь ama. спать сразу после приема пищи, пища, те питательные вещества, которые оказываются у вас в организме, шроты закрываются, и эти питательные вещества блокируются там. Начинается застаивание в коштха, и образуется ядовитая материя, которая там остается, и это и называется ама. So not only in autism, in every disease and in non-disease condition also, always try to keep at least 1.5 hours of the time between the Поэтому last в meal and the любых sleep. заболеваниях, не только в таких, как аутизм, помните о том, что этот промежуток времени между принятием пищи и сном должен быть не менее 1,5 часов, чтобы оставаться здоровым. This this slide is explaining why the autistic children are having irritable bladder whenever the child sleeps immediately after food. This undigested or unabsorbed food material will turn to mucoid, kleda. И на этом слайде объясняется, почему у ребенка с аутизмом появляется синдром раздраженного кишечника. Это происходит потому, что ребенок ложится спать сразу после приема пищи, и увеличивается количество мукоида, кледа в кишечнике. In Ayurveda, kleda is draining out through urine. Согласно аюрведе, кледа проходит определенный дренаж, да, и попадает в мочевой пузырь.
If somebody is sleeping immediately after food, increased clatter and there will be increased urination. So almost all the children with autism spectrum disorders will have that sort of Получается, что irritant bladder. клетка, ее количество увеличивается количество вырабатываемой мочи, и у ребенка как результат формируется синдром раздраженного мочевого пузыря. In our trial, with the help of Department of Ayush, and they are funding us to find out this AMA in the Costa in the methodology of finding out the dysbiosis of the intestine. И в нашем исследовании, которое было проведено при поддержке департамента Аюш и их исследований, мы смогли объяснить наличие АМа в коштха и провести параллели между имбиозом кишечника. And we are having a high-tech genome lab to find out 16S rRNA sequencing of the stool sample for the whole bacteria which are invented till date in the universe from the Также у intestine. нас есть большая геномная лаборатория, в которой мы имели возможность провести секвирование РНК или определение первичной структуры молекулы РНК различных образцов стула больных детей, чтобы выявить наличие тех или иных многочисленных бактерий, какие только могут иметься в кишечнике. And in this genome lab, we are assessing almost 20 pools of bacterial genomes for assessing the effect of gut therapy protocol in the intestinal bacterial dysbiosis. И в этой геномной лаборатории мы могли провести исследование около 30 пулов различных бактерий для того, чтобы сделать исследование кишечного дисбиоза более эффективным. And Ayurveda standards of living and yogic assistance, these are the two other components of Agastya protocol in autism И spectrum также disorders. аюрведические стандарты образа жизни и йога являются двумя компонентами Агастья в лечении детей с расстройством аутического спектра. And this is to ensure a proper consciousness in human body. And this is to ensure a proper biological rhythm intact in the body of children. And these all are achieved by Ayurveda standards of living as well as the yogic И assistance. такое воздействие необходимо для того, чтобы обеспечить полноценное функционирование сознания человека, для того, чтобы обеспечить правильный биологический ритм. Это может быть достигнуто через корректировку образа жизни или через воздействие йогой. And this is achieved by otherwise, this Ayurveda standards of living and yogic assistance is given to the parents by a training program that we did in the past. Эти аюрведические стандарты образа жизни, как правило, даются родителям. Родители обучаются, специальный наставник рассказывает им, каких правил им нужно придерживаться. And this training we conducted among the 20 parental figures of autism spectrum disorder previously. You mean that the training program included 20 parents?
Yes, 20 parental figures Мы of autism spectrum проводили disorder специальный children. тренинг для родителей, где участвовало 20 человек. Это были родители детей с расстройством аутического спектра. Also, we give a practical training to the parents how to do some minor procedures of Ayurveda like Nasya, Abhyanga, Udvatana. И также мы обучали родителей несложным аюрведическим процедурам, таким как Насья, Абхьянга, Шира-Пичу и так далее. Detailed workshop of 7 days duration for parents were given, and in that we constantly gave all the lifestyle guidelines of Ayurveda, and we monitored in each month to the parents whether they are adapting the same to the children И in the family or в not. процессе этого детально разработанного воркшопа, который длился 7 дней, для родителей, мы постоянно обучали их основам правильного образа жизни, согласно аюрведе, а также постоянно проверяли, удается ли им адаптировать в своей семье, в поведении со своим ребенком эти правила. Also, we gave Ayurveda cooking training practice, especially customized to the Помимо children of этого, autism. мы проводили тренинги по приготовлению пищи с точки зрения аюрведических концепций и, естественно, с учетом особенностей детей с аутизмом. And these procedure-based therapies are mainly intended for the brain pathologies like mini column pathology, sensory integration problem of autism, for getting good socialization, for getting good attention, concentration, to reduce the hyperactivity and to increase the Применение language основных improvements. аюрведических процедур было нацелено на то, чтобы бороться с такими проявлениями, как, например, патологии мозга, такие как патология кортикальной мини-колонки, также проблемы с сенсорной интеграцией, проблемы с эффективной социализацией. Также мы стремились улучшить концентрацию внимания, уменьшить количество гиперактивности ребенка и развить его речь. For example, we teach how to do the herbal fumigation in the room of the child where he is sleeping. We will put several herbs in a fire, and the fumes will be spread all over the room, and the child will be allowed to Мы sleep обучали in that родителей, room. как проводить фумигацию комнаты или окуривание ее лечебными травами. В комнате ребенка располагался специальный сосуд, где поджигались лечебные травы, и их ароматы распространялись по всей комнате, и ребенок таким образом мог их вдыхать. And we will teach the parents how to do the Shirodhara from the home environment, not from the hospital Также мы обучали родителей, environment. как проводить Ширадхара в домашних условиях, не в условиях больницы. In all these procedures, whenever we are teaching them, we will specially teach them when to do, how to do, when Относительно not to каждой do. процедуры, которой мы их обучали, мы всегда говорили четко, когда нужно делать и когда не нужно и как не нужно.
And we also teach the parents how to do Udvartana. Udvartana is a very good therapy for sensory integration issues of Также мы children. обучали терапию Двартона, которая является очень эффективной в лечении проблем сенсорной интеграции. And we also teach Abhyanga, especially its contraindication when it is not to be done, because Abhyanga has to be specifically customized in children with autism spectrum disorders, otherwise it will cause a Также мы lot обучали of проводить negative Абхьянгу, impacts. особенно сообщали родителям о противопоказаниях, когда и при каких обстоятельствах Абхьянга делать нельзя. Ведь если мы будем применять Абхьянга к детям с аутическим расстройством неправильно, не будем подстраивать эту терапию специально под особенных детей, то мы можем получить множество нежелательных эффектов. We also teach the parents how to make the Suvarna Prasha, and this is a simple way of making Suvarna Prasha. The main issue here is that the mix has to be grinded for continuously for 6 hours. Также мы обучали родителей делать сварна праша, и одним из важных составляющих приготовления сварна праша является хорошее смешивание от 20 минут до 6 часов. And we will also teach them how to do the Shidoleba. Shidoleba is a very good therapy for autism, for concentration issues and attention issues, and for hyperactivity. И также мы обучали, как выполнять широлепо. Это также очень эффективная терапия для детей с аутизмом, помогает улучшить концентрацию, справиться с гиперактивностью. And we will also teach them how to do the Mukhaleba with some herbal powders, a special type of orofacial massage. It manage very well the sensory integration problem as well as it improves the language. Тоже полезная терапия, массаж ротовой полости с помощью порошка также помогает с проблемами сенсорной интеграции и в развитии речи. We also teach them how to do minor Pradimarsanasya procedures. Также обучали их простейшим процедурам Насья, Avagaha procedures. Avagaha means making them in the pot which is filled with the lukewarm decoctions of the herb. Сидение в растворе, основанном на отваре лечебных трав, которые чуть теплые по температуре. We also teach the parents the Ayurvedic approach towards the music therapy in terms of dosha. We will teach them how to select the music according to the dosha predominance of diet. Музыкальной терапии, как аюрведа подходит к музыкальной терапии с точки зрения дош. Учили родителей выбирать правильную музыку в зависимости от доминирования той или иной доши. In our previous clinical trial, even without the treatment, only by this training program, you see the parental quality of life by WHO QOL has totally changing. Исследование даже без лечения, просто основываясь только на этом тренинге для родителей, показывает по своим показателям в итоге, что уровень качества жизни родителей, их состояние в семье стало гораздо лучше.
especially in psychosocial особенно domains. по психологическому, социальному направлению. We also assessed the family impact questionnaire among the family members and the parents of this group, and impact on social life, marriage life, impact on even the finance is Помимо observed этого, by this родителям program. выдавались опросники влияния семьи на проблему аутизма в семье. И на него отвечали родители и другие члены семьи, и по результатам этих опросников было видно, что есть значительные улучшения в социальной жизни, в вопросах брака, даже с финансами. And we also assessed the children's in cars and Indian childhood autism rating scale also. Even without treatment, we didn't give any treatment to the child. Only this course were given to the parents. See the impact on social relationship and reciprocity of child, emotional responsiveness of the Помимо child, этого, behavior были patterns of the child. проведены специальное тестирование именно детей после такого тренинга для родителей, и было показано, что даже без особого лечения, только основываясь на этом тренинге, дети также получили улучшение в своем состоянии, в социальном взаимодействии с людьми, в эмоциональных ответах и поведенческих паттернах. And we gave this Agastya 5 days. Nowadays, after this program, after this training program, we came to a conclusion that even without the treatment, if we are subjecting the parents towards this program, that itself will give good results to the children. So we customized this 7 days program into 5 days training program as a free program to the parents. Мы программу Агастья на благотворительной, бесплатной основе для родителей, потому что она сама по себе уже дает огромные результаты. And we also, presently, we are providing such a parental guidelines program and Agastya protocol to many groups for free. Like we will give only to the charitable organizations or parental groups, or if a credible NGOs are coming, we will give. Governmental institution we will give. We won't give to any commercial groups. We won't give such things. Only those who are in needy, that will be given by our institution and under my guidance. Программу некоммерческим организациям, не тем, кто хочет делать на этом деньги, а тем, кто действительно в этом нуждается. Поэтому мы предоставляем такую программу благотворительным организациям, родительским сообществам, пользующимся доверием негосударственным организациям и государственным институтам. Even in Russia, presently after the presentation here, we got 2 bookings to come over here to present in a parental groups. So only thing is that you need to give an official request to this email address, because I am under the government of Kerala. So we need to process it. That's the only thing you need to do. But you need to take the conveyance and the hotel accommodation and food. No other fee for such a training program. После презентации, если касательно России, после презентации нашей программы здесь уже было получено 2 заявки на такую программу. И все, что вам нужно сделать, если вы хотите принять участие в ней, а программа бесплатная, то нужно хотя бы за 3 месяца подать заявку на данный email, который вы здесь видите, и на вас будет только проживание и транспорт, ваше питание, а вся программа
предоставленное нами, будет бесплатно. Because in Ayurveda it is a usual saying that health is only available if you are a giver, if you are compassionate, if you are truthful. These are the main components of arogya, not only the food, environment, or the medicine. Настоящее здоровье может быть достигнуто только тогда, когда вы отдаете, когда вы сострадательны, когда вы искренни. Вот это основные составляющие арогьи, не только питание, не только образ жизни. And let me conclude this session, because here almost all the programs is Agastya protocol is now an emerging trend even in its trial period, and this is actually ensures a harmonious consciousness in the family and children. Что Агастья программы являются новыми и на самом деле востребованными в Индии, несмотря на то, что они, наши исследования только начинают разворачиваться, и мы преуспеваем в установлении гармонии в взаимоотношениях родителей и детей с аутизмом. The effect of Agastya is empowerment of chaos. Chaos in the human system, chaos in the universe, chaos in the disease, and chaos by the healthy lifestyle. И успех Агастьи заключается в том, что у нее получается упорядочить существующий хаос в человеческом социуме, во Вселенной, в заболевании, во всей окружающей среде. Let me conclude with this. The famous double Nobel Prize winner Hans-Peter Dewar, he is a physicist, director of Max Planck Institute. He proved that E is not equal to MC squared. I'm sorry, you used a couple of like a name and so on. I'm not acquainted with that. I'm afraid that I can make a mistake. Hans-Peter Dewar, he is a double Nobel Prize winner. He was the director of Max Planck Institute in Germany. В завершение хотелось бы выразиться словами Ханса Питера Дьюера, который являлся главой института Манч Планк в Германии, извините, если неправильно произношу. Он являлся также два раза, получал Нобелевскую премию. If you have any confusion, just tell the participants to download a famous article of him that will give you enough information regarding this. The article name is "Matter is not made out of matter." Статью, которая называется «Материя состоит не из материи» или «Материя сделана не из материи». Otherwise, there is one famous book by a cell biologist. His name is Bruce H. Lipton. Также есть одна знаменитая книга одного известного биолога, которого зовут Брюс H. Липтек. Lipton. And his famous book is Biology of Belief. Называется «Биология веры». And if you read these two, you will get what is I am going to say about E equal to M. Energy is nothing but matter. So if you are manipulating matter and energy with our lifestyle as well as the medicine,
that will constitute the holistic Если вы real прочтете эти approach книги, of вы поймете, autism что я management. имею в виду, говоря то, что энергия есть не что иное, как материя. И если мы с вами позаботимся об этих составляющих, об энергии, о материи, не только о приеме медикаментов, мы с вами сможем справиться с такими заболеваниями, как аутизм. So, human body is non-linear, Ayurveda is non-linear, universe is non-linear, autism is non-linear. Человеческое тело не линейно, аюрведа не линейна, вселенная не линейна и аутизм не линейный. And thank you. There are some questions. So, I'm concluding this. Namaste, one and all. If you understood anything, that is due to the beauty of Ayurveda. If you don't understand anything, that is maybe due to the fault of Dr. Dinesh Cares. Forgive me. I'm sorry if you don't understand anything. If you understood anything, that is due to the beauty of Ayurveda. If you don't understand anything, that may be due to the problem of myself. На этом все. И если вы все поняли, то это потому что аюрведа такая прекрасная. А если ничего не поняли, то, наверное, это моя вина, говорит профессор. Namaste to one and all. Namaste. I'm sorry, there are several questions. Do you still have charge? Yes. Yes. Make it fast because my laptop charge is very 2%. According to Ayurveda, is gluten-free and casein-free diet is effective in treatment of autism? Yes. Yes. We in the food guidelines we are recommending gluten and casein-free diet. It is there in that slide of ahara rules. И вопрос, считает ли аюрведа эффективной диету безглютеновую и без казеина? И профессор отвечает, да, несомненно. Одной из наших рекомендаций, здесь я указывала на одном из слайдов, по рекомендации касательно ахара, что да, мы рекомендуем диету без глютена. About fumigation, what herbs? Yeah. Here you can see avoid milk and milk products. Avoid milk and milk products. Избегайте молока и молочных продуктов и пшеницы и пшеничных продуктов. And the next question about fumigation. What herbs it is better to use for fumigation for children with autistic disorder? We usually use 5 drugs. Number 1, turmeric. Number 2, neem. Number 3, vacha. Number 4, kushta. Number 5, pipali. Turmeric, neem, vacha. Yes, turmeric, neem, vacha, and the fourth one, pushpa. It? No. Yeah, thank you. Thank you. Vacha, I will type. If I am typing, you will get it. So, vacha, nimba, haridra, kushta, vacha, nimba, haridra, kushta. Перечисляет те травы, которые использовать можно для окуривания комнаты ребенка. Это вача, нимба, харидра, кушта и пипали. And by fumigation, you mean just fumigation or yagya?
Actually, the fumigation has a lot of rules and regulations that we are teaching in the parental training program, because it should not cause any sort of allergic reactions. Number one, it should have, the main focus is to open the srotases of prana and udana. This will readily we will get the results in the form of attention, and in the form of language improvement, and in the form На of самом reduction деле in the окуривание, hyperactivity. которое мы проводим, которому мы обучаем родителей, оно имеет очень много правил, которые необходимо знать. Во-первых, для того, чтобы избежать определенных аллергических реакций, но нацелено оно главным образом на открытие прана и удана шротас. В результате мы нацелены на улучшение внимания, улучшение речи и снятие гиперактивности. Autistic children has carbohydrate metabolic violations, and honey is not allowed. How can we substitute honey? Yeah, honey. Which one? Honey. Honey, yeah. Honey means? Honey, yes, honey, yeah. Okay. Honey, The person says in the chat problem that with honey? autistic children usually have violation of carbohydrate metabolism. That is why usually honey is not allowed. Never. Never. Actually, if the agni is treated properly, if the costa is free from ama by the medications and food rules, certainly nothing, this honey, even after this treatment, we are allowing milk and even wheat products even. Only in the initial stage, whenever ama is present in the costa, then only these По поводу items меда, are профессор causing говорит, абсолютно problems. он не противопоказан. Дело все в том, что только на начальных стадиях, когда большое количество ама скоплено в коштха, мы не рекомендуем молочное, пшеничное и, возможно, мед. Но как только налажен агни, как только коштха освободили мы от ама, и с этим больше проблем нет, мы разрешаем даже молочные продукты и пшеницу. And there are several requests in English in the chat for you. Can you please share some links with full description of named procedures? Okay. You described such procedures like minor procedures. Nasya, Mukhalepha, Shiralepa. I guess this is what's meant. Okay. Yes. Each one, actually, to tell you each one, because each one need a minimum of 20-30 minutes. Because if you are not telling it properly, it will go to mistakes. And if needed, let's have further webinars to elaborate each and every procedures. Профессор говорит, что по тем процедурам, которые он описывал, их нужно разбирать достаточно тщательно, и за неимением времени он может этого сделать, поэтому если вы хотите, то можно организовать дальнейшие вебинары, где бы он все подробно рассказал. Это к вопросу о ссылках. And another question, how to reduce steaming behavior? Are there any methods? Steaming behavior. Which one's Steaming. Which behavior? Like stereotype behavior. Can you type it here? Stereotyping. Yeah, stereotyping behavior is
a Vata-Pitta dominant clinical symptomatology, and we need three approaches towards the management of the stereotypic behavior. One thing is sure, the behavioral therapy is very well needed along with OT. In addition to that, we give this sort of sensory integration therapy like Udvartana and Abhyanga music therapy. These three are getting much more momentum towards the management of stereotyping. Аутизм связан с проблемой клинического проявления ваты, и у нас здесь есть двухсторонний подход. Во-первых, это поведенческая терапия. You said behavior therapy along with OT, or am I mistaken? Behavioral therapy along with OT, and OT. Yes, OT. Yes. OT. Thank you. OT У нас means occupational трехсторонний therapy. подход: поведенческая терапия, трудовая терапия и также терапия, направленная на улучшение сенсорной интеграции. Это Удвартана, Абхьянга и музыкальная терапия. And there is some specific question. A child has such a disease as tetraparesis. And tetraparesis, I will try to check with... What is that? Second. Yeah. Can you type it here? Such words. Not to make any mistake. Can you see it now? Tetraparesis. So the child has tetraparesis, and there is question: if a child has this disease, is panchakarma would be enough? Panchakarma is not at all applying to such children, because many people have a wrong notion that all these Abhyanga, Chirodhara, all are Panchakarma. They are not Panchakarma. Panchakarma are elimination therapies. We are not at all giving such elimination therapies in children Касательно less than 10 years of панчакарма, age. то мы ее не так уж часто применяем к детям с подобным заболеванием. Существует широкое заблуждение о том, что Абхьянга и Ширадхара – это панчакарма. Но на самом деле панчакарма – это особая структурированная терапия по выведению, и мы ее рекомендуем детям не раньше, чем с 10-летнего возраста. What about germs, grass germs? Aren't they hurtful for those kids? Yeah, let me check. Germs. Germ therapy? You mean germs? Germs or sprouts? These germs? Yeah, sprouts. The sprouts are not at all good for ama in Costa. So at any cost, don't give any sprouts for the children with autism whenever they have И что касается the проростков problem of ama in the проявлений, Costa. профессор говорит, да, если проблема с ама в Коштха еще не решена, то проростки мы не даем, потому что они дают негативный эффект в таком случае. Только тогда, когда проблема с ама
у нас решена, мы можем их давать. Can we apply Udvartana in disorders of Vyana Vayu? Yeah, Vyanavayu specifically, which acts on acted by this Udvartana, because the main function of Vyanavayu is not only the cardiac function. All our motor functions are governed by Vyanavayu. So it has a specific role При расстройстве with Vyana Vayu Udvartana. применяется Удвартана. Профессор говорит, что основной функцией Vyana Vayu является не только контроль над работой сердца, но также все моторные функции нашего организма контролируются этой ваю. Поэтому Удвартана применяется к ней. Нет, ответа по поводу духов еще не было. Can we connect such a disorder as autism with some kind of spiritual capture of a children by different spiritual powers? See, it is actually, it's not a spiritual catch. Actually, it is an aberration in the consciousness, the collective consciousness, because there are four main prerequisites for a good child. Number one is ideal environment. Number two is ideal gametes. Number three is ideal place of living, that is uterus. And number four is good nutrition. Then comes good consciousness. Actually, all these five matters are getting disturbed in autism. And by environment and the second Ideal environment, place of living, that is uterus, then gametes, then nutrition, then consciousness. These consciousness are usually termed as the evil spirit or bad spirit, something like that. That is actually not spirit, it is consciousness. Профессор говорит о том, что проблема аутизма связана больше не с духовным проявлением, а именно с проблемами в коллективном сознании, формировании коллективного сознания у ребенка. Для того, чтобы зачать здорового ребенка, необходимо 5 составляющих. Это идеальная среда, это идеальное место обитания, в данном случае это матка, это здоровые гаметы и здоровое питание. А также здоровое сознание. И вот, как правило, с этим, по всем этим пунктам идут проблемы, в результате чего и рождается ребенок с аутизмом. Проблемы с сознанием особенно. And I think that the person meant something about exorcism, you know, when the person is captured by some like spiritual demons or something. See, the spirit means
actually it is related to, in Indian philosophy, it is related to Atma, and in other philosophies, it is related to some other gods, and in biological terms, it is known as consciousness. Consciousness is nothing but a specific pool of energy which is a transformed matter. So at the time of fertilization, this collective consciousness, or otherwise termed as Atma, is entering into this zygote, then only it will be viable. If that entered Atma is if it is not in a good form, it will definitely cause И such профессор говорит, diseases что like такое понятие, autism. как душа, в разных философиях называется по-разному. Где-то это рассматривается, называется атма, кто-то говорит, что это нечто божественное, это боги. Но если с биологической точки зрения говорить, то это сознание, определенный энергетический сгусток, который может трансформировать материю в виде атма. Во время оплодотворения попадает в зигот, соединяется с зиготом. И если в это время существует какая-то нездоровая атмосфера и нездоровое состояние зигота, то, конечно, формируются такие заболевания, как аутизм. И под ОКР вы понимаете обсессивно-компульсивное расстройство. Правильно? Can we use the same methods for treatment of obsessive-compulsive disorder? Yeah, it should be customized separately, because OCD and ADHD, other anxiety disorders, all together, almost all these psychiatric issues can be managed by a revised form of Agastya, not Agastya as such, because Agastya is a way of living for good health. For good health, there is only one way. So it can be given to anyone who is in need of help. И можно ли лечить обсессивно-компульсивное расстройство теми же самыми методами, что и аутизм? Профессор говорит, что любые психиатрические расстройства, синдром навязчивого поведения, синдром повышенной тревожности, к ним можно применять методы Агастья, потому что Агастья нацелена именно на те моменты, когда у человека есть проблемы со здоровьем. И она, скажем так, универсальна в данном случае. Но при этом нужно обязательно подстраивать под каждый конкретный случай. Can intoxication with heavy metals cause autism? Yeah, of course. See, the thing is that the heavy metal toxicity is quite prevalent in our environment after industrial revolution in 1800. But everybody is not getting autism. What does it mean? Even though the toxins are coming, even though it is injected in our gut, it should not cause any ill effects if he is living with the proper agni and proper swasthya.
Несмотря на то, что действительно у нас постоянно происходит воздействие тяжелых металлов в наш организм с тех пор, как произошла индустриальная революция в XIX веке, но мы можем оградить себя, усиливая агни и свасти. Are there any safe protocols of removing heavy metals? And yeah, this detoxification I told you, there is a famous saying in Ayurveda that those who are adopting celibacy, those who are having good rasayana, those who are having good agni, even the toxin will be turned to food. So these are the aims of our management. We keep our agni intact, giving rasayana treatment and giving a good environment by healthy living Да, style. существуют определенные протоколы по выведению тяжелых металлов. Вообще, согласно Аюрведе, если человек придерживается режима, если придерживается расаяна и следит за состоянием агни, то даже токсин может быть как пища переработан и питательным веществом. Мы заботимся о состоянии агни, проводим расаяна и следим за образом жизни. Таким образом обеспечиваем себе защиту от воздействия тяжелых металлов. Can we use Agastya? Is it effective for spastic syndrome in a teenager? Yeah, but in another way, as I told you, such a fumigation program, all those are not at all needed. For each and every psychiatric disorders and mood disorders and affective disorders, we can customize this program by Хорошо ли adding and by спастического синдрома у deleting several подростка? things. Профессор говорит, да, но при каждом отдельном расстройстве, поведенческом расстройстве, расстройстве настроения, расстройстве, связанное с психологическим аффектом, мы всегда можем адаптировать программу под каждого конкретного ребенка, удаляя из нее что-то или добавляя. Do you have any age limitations, age boundaries for kids to take part in your program in India? Yeah, is there any age limitation? To take part? Last words I To didn't. take part in the Okay. training program or treatment program in India? Age limit? No. Actually, the training programs are meant for parents or other healthcare providers. The treatment program, usually we are getting the children from 2.5 years of age because that is the age of identification of autism. And the program can be administered at any upper age, those who are suffering from this issue. But the training program is mainly meant for healthcare providers as well as for the parents, not all for the children, because these training programs are meant to give these lifestyle guidelines in the home environment. Отвечая на вопрос, какие ограничения по возрасту детей для участия в программе в Индии, профессор говорит, что бесплатная программа тренинга, которую он имел в виду, она предлагается родителям. Если касательно детей, то лечебная программа, это уже отдельная, идет для детей с возраста 2,5 года, потому что именно это возраст, когда у детей можно установить аутизм. И с 2,5 лет и дальше, в принципе, возраст не ограничен. Но
Тренинг для родителей, он рассчитан именно на то, чтобы проконсультировать и дать рекомендации о том, как можно применять аюрведические методы в домашних условиях самостоятельно. Can we use Vasti as method of influence on Vata? Vasti. Can we use which one? Vasti. Vasti, isn't it? Vasti is usually causing a lot of emotional disturbances to the children with autism spectrum disorders. So, Vasti is not at all entertained. Instead, Vata has another option, that is Mrudu Samshodhanam. That means mini Shodhana therapy by means of Mrudu Virechana can be given. That is the Что ideal касается instead Васти of для Vasti. нормализации, для воздействия на вату, профессор говорит, что Васти достаточно эмоционально тяжелая терапия для детей с аутизмом, поэтому, как правило, мы ее не используем. И для детей с этим расстройством применяется именно мриду самшодхана, то есть мягкие методы воздействия и очищения. В данном случае мы можем применять мриду виречина, например, заменяя вместо Васти. Madam, sorry for the interruption. My battery is getting discharging. So actually, let's wind up this session. And thanks for Oleg Sorokan and Veda Foundation for arranging such a nice opportunity to interact with you. And we will keep in touch. And we are ready to give any sort of information and practice. And Профессор говорит о thank том, что, you к for сожалению, у patient hearing. него заканчивается Thanks for заряд one на and all. компьютере, и нужно завершать наш вебинар. Он говорит большое спасибо всем. Спасибо Олегу Сорокину, основателю Аюрведе Education, за эту возможность провести вебинар. И будем оставаться на связи. Будем рады предоставлять информацию, вас интересующую. Всем большое спасибо. Thank you very much. Thank you.